Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about some basic concepts of chemistry. So in today's video we are going to deal with the another concentration term, that is molality. In previous video we have seen the different terms which are used to express the concentration of the solution. Those are molarity, mass percentage and mole fraction, and the another term which is used to express the concentration is molality. So what does this molality means? Molality, it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, and it is denoted by small m. Thus this can be given as molality is equal to number of moles of solute to the mass of solvent in kg. ಒಂದು kg of solvent ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, that indicates the number of moles of solute present in 1 liter of solution. ಅಲ್ಲಿ 1 liter of solution ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 kg ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ that can be determined by using this given formula. So let's see what is the difference between molarity and molality. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್, molarity of the solution will also changes, because molarity we define it as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter means it indicates the volume. So molarity is dependent on volume and volume is dependent on temperature. So we can say molarity is dependent on temperature because volume of a solution is ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1 kg of solvent. kg, it indicates the mass, and mass remains unaffected with temperature. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 kg, then upon changing temperature it will remain 1 kg only. So therefore molality is independent of temperature because it consists of mass of the solvent. So this is the one of the major difference between molarity and molality. Okay, so let's see one problem on molality. Calculate the molality of a solution prepared from 29.22 grams of NaCl in 2 kg of water. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, 29.22 grams of NaCl 2 kg of ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ what is the formula for finding the molality? Number of moles of solute to the mass of solvent in kg. ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್
ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? NaCl. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್. or mass quotar, given mass is there, but number of moles is not given. Therefore, first you need to find the number of moles of NaCl. How to find the number of moles of NaCl? That is, N is equal to, number of moles is equal to W divided by M. Okay, that I have already told you. So here W means what? Given mass, and M means molar mass of the solute. Okay, so first, how to find the molar mass of NaCl? Na, its molar mass is 22.99 plus 35.45. So molecular mass of NaCl will becomes 58.44 grams per mole. Okay, then find the number of moles, that is given mass, that is 29.22 grams is given, divided by molar mass 58.44 grams per mole. Okay, then after solving this you will get 0.50 moles. Okay, next you have number of moles of solute and mass of solvent in kg also. ಈಗ number of moles ನು find out ಮಾಡಿದ್ರಿ, mass of solvent already ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, that is 2 kg. ಈಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 0.50. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ kg ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 kg. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 0.5 divided by 2 kg. So upon simplification you will get the molality as 0.25. 0.25 small m molal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this will be the answer. So that is the molality of the NaCl solution. In this manner you have to find the molality of the solution. Next we will solve one more problem on empirical and molecular formula, because it is very important for examination. Hence I will solve another problem on this. Okay, so just see the problem. What is the simplest formula of the compound which has the following percentage composition? Carbon 80%, hydrogen 20%. If the molecular mass is 30, calculate its molecular formula. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೀ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ 80% ಅದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 20% ಅದ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 30 ಅದ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Before finding the molecular formula, you should find the empirical formula, and you have already studied how to determine the empirical formula. There are 5 steps involved. Okay, so let's see the solution of this problem. So in the previous problem I have mentioned these steps. Now I have plotted one tabular column. ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಇರಬೇಕು ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದೆನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ simplest whole moles number ratio. Okay, so if you plot this, it is more than enough. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೆಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಟೆಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? 80. ಕಾರ್ಬನ್ 80% ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80% ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ? 80 ಗ್ರಾಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ? 20 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 12 and atomic mass of hydrogen is 1. That you have to write. Now find the relative number of moles. Number of moles find out madri. Number of moles hang find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? N is equal to W divided by M. M means given mass. ಎಷ್ಟು ಅದರಿ given mass? 80 gram. Okay. Divided by molar mass of carbon is 12. 80 divided by 12 is equal to 6.66. You will get the answer. Then hydrogen ಎಷ್ಟದರಿ mass? 20 gram ada. Atomic mass ಎಷ್ಟು? 1. So number of moles is 20 divided by 1, that is equal to 20. Then ratio of moles, ratio find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? Divide all numbers with smallest number. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ, 20 ಆ್ಯಂಡ್ 6.66. ಎರಡರೊಳಗೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದ್ರಿ? 6.66. ಈ 6.66ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 6.66 divided by 6.66, that will gives 1. And here 20 divided by 6.66 will gives 3. So simplest whole mole number ratio is 1:3. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 1 and 3. ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದು C into 1 C1, H into 3 H3, CH3. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? N is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. So molecular mass, that is 30, or already ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. molecular mass ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 30 ಅದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದೆನ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅದೆಷ್ಟು? ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 12. 12 into 1, because 1 carbon is there. So 12 into 1 plus hydrogen atomic mass ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 into ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ? 3. So 1 into 3 is 3. So 12 plus 3 will gives 15. Therefore substitute that value in this formula. 30 divided by 15 is equal to 2. Therefore n is equal to 2. ಈಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟು 2. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CH3 ಇಂಟು 2 ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? C2H6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? 1 ಇರುತ್ತೆ. 2 into 1 2, 3 ಅದ, ಇಲ್ಲೇ 3 into 2 6. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ C2H6. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ how we can find the molecular formula of the compound. So this is all about some basic concepts of chemistry. Just go through all the concepts that we have studied and try to solve more and more problems on this molecular formula and empirical formula.